ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ട്രാഫിക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ 7 SEO ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഇസ് വിപിൻ നായർ ഫ്രോം അവിവ് ഡിജിറ്റൽ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് റിഗാർഡിംഗ് 7 SEO ടിപ്സ് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് യുവർ ട്രാഫിക് ഓൺ ഗൂഗിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് കണ്ടൻറ്റ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് കണ്ടൻറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി റാങ്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടോപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതും. സോ റിസോഴ്സ് പേജിന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ പിന്നെ ഒരു പില്ലർ പോസ്റ്റിന് നമ്മൾ പറയും, വിച്ച് ഈസ് ഡെപ്ത് കണ്ടൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഡെപ്ത് കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇടുന്നത്. സോ എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല, നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു, വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു അവർ സൈഡ് ബാർ. സോ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്കൊരു സൈഡിലൊരു സെക്ഷൻ കാണും. ആ സൈഡ് ബാറിനകത്ത് നമ്മൾ പോപ്പുലർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഓൾ ദോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേജസ് വിച്ച് വി വാണ്ടഡ് ടു റാങ്ക് ഫോർ വി ആഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ബാർ. സൈഡ് ബാറിനകത്ത് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഫ്രോം എവറി ബ്ലോഗ്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ എത്ര ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനകത്തും ആ സൈഡ് ബാർ കാണും. ആ സൈഡ് ബാറിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേജിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് വിടാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വാണ്ടഡ് ടു സെൻഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് ലിങ്ക്സ്, internal links basically to that particular page, so that Google will feel that that is an important page section aanu. So that is the tip number 1. Tip number 2 is CTR. CTR stands for click through rate. Basically click through rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് on the based on the impression, that is known as click through rate. Basically നമുക്ക് എന്താ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ ടാഗ്, വിച്ച് ലൈക്ക് മെറ്റാ ടൈറ്റിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇൻ ബാക്ക് എൻഡ്, ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, വി ട്രൈ ടു ആഡ് സം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇയർ, ലൈക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പബ്ലിഷിങ് എ കണ്ടന്റ് ഫോർ 2019, അവിടെ 2019 കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ടൈറ്റിൽ ലൈക്ക് സംതിങ് ഓൺ നമ്പർ, ലൈക്ക് 19 ടിപ്സ് ഓർ 20 ടിപ്സ് ഓർ ഓഡ് നമ്പർ ഇസ് ഓൾവേസ് വർക്ക്സ് വെൽ. ദെൻ ഇത് റിസർച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ദെൻ ദ even number, and try to add numbers, try to add years, try to add updates like updated content, something അങ്ങനെ ഒരു ടാബിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്, small things ആണ്. if you change in your title, meta title tags, that actually going to increase your CTR, click through rate. Even though in description also you can mention all those things, and that actually help you to increase your click through rates by these things. So that was my tip number 2. So the tip number 3 is snippets. So snippets നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So when that's also known as zero results, also known as when you open your Google search things, search result, when you ask for something you see a zero result or box result on the top. So zero result nathu rank ചെയ്താൽ, search snippet nathu rank ചെയ്താൽ, so there are chances that you get more eyeball as well as chances of getting more click to that. And this is not the like organic ranking alla, ഇത് organic ranking ന്റെ ഒരു advanced സെക്ഷനാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി നീഡ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് അവർ കണ്ടന്റ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. സോ യു നീഡ് ടു യൂസ് സ്കീമ മാർക്കപ്സ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. സോ ഈവൻ ദോ ലൈക്ക് ഫോർ ദ യു ക്യാൻ യൂസ് ഹെഡ് H tags, and so ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരാൾ സംതിങ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ design it in a way like your H1 will be in the form of like a kind of question. So what is digital marketing, and your first paragraph will be like explanation about that thing, what is digital marketing. So അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that can be help you to get into the question snippets, like ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്. that is the one thing. Second thing നമുക്ക് basically യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും, where we will be actually breaking down our content in H1, H2, S3, H4, S5, S6. So that is also second thing you can use to optimize that way. And the third thing you can use actually എന്താ പറയുന്ന ഇമേജ് alt text കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇമേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് സ്നിപ്പെറ്റ്സിനകത്തും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇമേജ് വരാറുണ്ട്. സോ സൈഡ് ഇമേജ് ബാറിനകത്ത് യു ക്യാൻ റാങ്ക് വിത്ത് ദ ഇമേജ് സെക്ഷൻ ഓൾസോ. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റിമൈസ് ഇമേജസ്, ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഇമേജിനകത്ത് നമ്മുടെ
സോ ഫയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടെ ഇമേജ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കീവേഡ് എന്ത് കീവേഡിന് വേണ്ടി റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സാധനം അൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റാങ്കിങ് യുവർ ഇമേജസ് ആസ് എൻ ഇൻ ദ സ്നിപ്പെറ്റ് സെക്ഷനകത്ത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഫോളോ ദ H1 ലൈക്ക് H2 S6 വരെ ഹെഡ് ടാഗ്സ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഹെഡ് ടാഗ്സിൻ്റെ ഫോം യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇൻ ദ വേ ലൈക്ക് H1 കഴിഞ്ഞിട്ട് S2 വരണം, S2 കഴിഞ്ഞിട്ട് S3 വരണം. സോ ദീസ് ആർ ദ സം തിങ്സ് you can use to get rank into the snippet section. And the tip number 4 is I use search console now. To basically I will go and check that all the keywords which is ranking on the from 10 position to 20 position. Ipo njan endha basically cheyan povuna ividana parna I will find those keywords which is ranking on 10 to 20 position. Also I will look like more impression but less click, that is a CTR is less than 5%. So 5% less than CTR ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സോ in title, in description, if that much important content anengil we try to include in title, description, even though H1 and all those different places where I can include that. So what I am going to do is I am going to find the keyword which is like currently ranking in the position of 10 to 20, and I am trying to give more value to those keywords and try to get increase their ranking on the 1 to 10 results. So this is one of the like quick and easy tip for you to increasing your traffic with the SEO section, because this is like hidden gems which you can find easily. So that is the tip number 4. And the tip number 5 is the long content. So the longer the content is, the chances of getting rank for the more the keywords. So as Google also prefer the longer content, depth content. Basically endu purpose aanu basically our focus cheyyunenu parna when it's going to be a long content, so there are chances of having like a depth content in that. And depth content inde kuda thanne namak as an digital marketer towards use of the long content is that we can target a lot of keywords, because ee blogs alla normally nammade computer analysis cheyyumbol namukku kaanam 80-20 rules aanu, Pareto principles. So that is like 80% is traffic is generated by only the 20% of the blog. So how they are doing is like that these 20% blogs is actually ranking for more than all the other blogs. Like 80% blogs they calling കൂടുതൽ rank ചെയ്യുന്ന 20% blogs ആണ്, and the more the keywords they rank for those particular things, and they are going to get more ranking on that particular segment. So that is the way how they are ranking for this much keywords. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കണ്ടന്റ് കീവേഡ്സ് ലൈക്ക് വിച്ച് വി വാണ്ടഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കണ്ടന്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ്സിൽ സംസാരിച്ചത് വി ഗോ ടു സെർച്ച് കൺസോൾ, ഫൈൻഡ് ദോസ് കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് കീവേഡ്സ് ഇൻ ടു ദ അവർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് കണ്ടന്റ് റെഗുലർലി. സോ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ലൈക്ക് എന്ന യൂണിവേഴ്സൽ URL. വൈ യൂണിവേഴ്സൽ URL means also you can talk as like evergreen URL, like we can anytime we can go and update our content. We don't have to change the URL section. If you're doing in this way, this is the easiest way for you to getting rank into the Google for more keywords. And that is the tip number 5 on how to rank or your site on SEO. And let's talk about the tip number 6 now. So tip number 6 ആണ് ഹെഡ്ലൈൻ. ദ കണ്ടന്റ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ് ദിസ് കം ഫ്രം മെറ്റാ ടൈറ്റിൽ. ഹെഡ്ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് 10 people who reads your title, only 2% is going on to read into your article. Why? Because the headlines should not be the catchy. So headline catchy alla, you can't attract people to read your content. So നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹെഡ്ലൈൻസിനെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഹെഡ്ലൈൻസിനെ പുറത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലിങ്ക് ബേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെഡ്ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ കണ്ടന്റ്. ഇത് ഓവറോൾ ലിങ്ക് ബേറ്റ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലിങ്ക് ബേറ്റ് ഇൻ സെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി influence people's thought to the get into the people into our web page on that particular blog. So headlines optimization is a very important section. So how you can go and optimize that, there is like copy bloggers headlines trick, you can go and look for that. Also there is a tools from HubSpot also offers like headlines generator, so you will get an idea of headlines. So before going through that, you can also go and look your competitor, the
competitor already ranking for those kind of keywords which you are going behind, what kind of headlines they are using, and try to not copy the same but try to increase or enhance in that particular headline and put over there. So this headline particular section is actually നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഹെഡ്ലൈൻസിനകത്താണ് ബേസിക്കലി ആളുകൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് വിത്ത് ദീസ് ഫോർമുല. ആൻഡ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടിപ്പ് നമ്പർ 1 or 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈൻസിനകത്ത് ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇയർ, ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് അപ്ഡേറ്റ് സെക്ഷൻ, അപ്ഡേറ്റഡ് കണ്ടന്റ്, try to include numbers. So these are the some headline you can use for your content to increasing your chances of getting clicked by the people who are searching on Google. So that was the tip number 6. And the tip number 7 is, so tip number 7 is internal linking. So internal linking is like നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനെ കൊടുക്കത്തില്ല, ബട്ട് internal linking is as important as an external links, what I personally consider. So internal linking is the link which I have full control. I can give any kind of anchor text. I can focus on the exact keywords if I want. The Google is not going to ban for me that particular purpose. Even though if I get അങ്ങനത്തെ keywords ഞാൻ link building through acquire ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, exact match anchor text acquire ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, Google's eyes will open and they may go and punish me. But internal link is the like place where I can give exact keyword how many times I want. They don't vary about it because this is my own content. So it doesn't mean that go and spoil your content with the internal link. So what this internal link means is you need to find all the what I do actually, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറ് basically പറഞ്ഞാൽ I go to search console and I find all those keywords which is ranking on that particular pages. Okay, so എനിക്ക് ഒരു page wise queries എനിക്ക് കിട്ടും. So queries I will see that which query is like important and which is like having a good traffic. Now what I do, I will link that keyword from another blog to this blog. So എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ particular query അല്ലെ ആ particular keyword എൻ്റെ വേറെ ഒരു ബ്ലോഗിന് ഈ ബ്ലോഗിനകത്തോട്ട് where I find this query I link as an internal link. So what I'm doing is I'm creating the chance of getting ranked for that particular keyword. So internal link, so find all the page, go to search console, get your all pages and check that what are the keywords they are ranking, all the pages which is actually Google is telling that they are ranking. Now you can pick the keyword which you wanted to get ranked and try to pick the keyword which are under the 10 to 20 position so that each result നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. So go for the 10 to 20 റിസൾട്ട്സിനകത്തുള്ള കീവേഡ്സിനെ നോക്കുക, പൊസിഷനകത്തുള്ള കീവേഡ്സിനെ നോക്കുക. ആ കീവേഡ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്റർണൽ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. So that is the internal link concept. You can use this to increase your traffic. So these are the 7 SEO strategies you can follow to increase your traffic on Google. So hope you enjoy this video. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫാൻസിനോടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മുമ്പേ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് SEO സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കമൻറ്റിനകത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ പേഴ്സണലി ഗോ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം ആൻഡ് ഇഫ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് യൂസ്ഫുൾ ഐ വിൽ മേക്ക് എ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ആ പർട്ടിക്കുലർ കമൻറ്റ് പുറത്തൊരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് keep sharing the good content, and thanks for guys getting in. Have a nice day, take care, see you guys in another video.